Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de Xenoblade Chronicles 3 Futuros Redimidos. Y en el capítulo anterior, la verdad es que no avanzamos mucho en la historia, pero sí avanzamos, por decirlo así, en lo que vendría siendo la exploración de Colonia 9, donde además hicimos la misión de Riku, también aproveché de hacer ya la misión de Forja de Gemas, que simplemente nos da a entender que podíamos hacer ya las gemas de nivel 5, lo que ya no salían en las opciones, pero tal parece que estaba capado. Como no tenía los materiales, evidentemente no me fijé y hice bastantes misiones secundarias. Además nos enseñaron que vamos a tener como un nuevo modo de transporte, por decirlo así, que es el deslizador éter, que nos va a permitir llegar a lugares que antes eran inaccesibles, lo que me parece bastante lógico, ya que hay una zona aquí que no sé muy bien cómo llegar. Entonces no sé si ahora podría llegar ahí, no he vuelto a explorar ahora que lo pienso, pero no he visto nada que nos haya mostrado antes que pudiésemos llegar ahí. Y bueno, además aproveché de hacer fuera de cámara todo esto de recorrer esta zona, de enfrentarme a la neblina. Al final, claro, está un poquito bajo de nivel. Aproveché de mejorar algunas armas, ya que aquí están los tesudos que te piden para mejorarlos a nivel 3 o 4. Y además ya hice perfectamente este territorio enemigo, que la verdad había que derrotar a 25, y me da un poco la impresión de que de repente esas banderas que van invocando, o todos estos que invocan más enemigos, no, todas esas invocaciones no cuentan para el número, ya que ya lo derroté y ningún problema, lo aproveché para subir de nivel, y de hecho esperaba subir más de nivel, pero ya me quedé un poco como sin saber qué explorar. Igual lo otro que me llama la atención un poco es que, claro, ahora nos vamos a dirigir a esta zona de acá, pero también nos queda todo esto de acá. Entonces estaba pensando, wow, ya siento que nos estamos dirigiendo a Ínsula, que está por allá al fondo, si lo lograron ver, pero todavía siento que la historia le queda bastante. O sea, me extrañaría mucho que fuésemos a Ínsula, tuviésemos el combate final y... Oh, esto no lo subí, ¿habrá algo arriba? Y ya terminar el juego. O sea, me parecería... Oh, mira, había aquí algo que es de afinidad. Ya, ok. Me vendría bien, la verdad, haberlo descubierto antes. Y bueno, lo que sí tengo que decir, después de derrotar, evidentemente que ya no vuelven a aparecer. Y lo que sí pude... ¿Había un cofre? Ah, ya era salud. Aquí hay una llave. Ya si han jugado el juego base, saben que de repente tienen que conseguir unas llaves para poder abrir ciertas puertas. Aunque es cierto que el juego a veces te da la libertad de no sé, si aquí hay como un espacio para tú saltar así incluso y llegar. Por ejemplo, hay una isla en esta zona que es un mar donde prácticamente podéis saltarte todo. ¿Ok? Ah, bueno, ya estamos cerca. Tal parece que es más grande. Justo estaba diciendo que estaba teniendo un poco de miedo de que tal parece que nos estamos acercando al fin. Lo estoy viendo que después hay recorrido por allá. También lo que les mostraba la otra zona que todavía es donde reclutamos a Chul y a Rex, que todavía no recorremos. Entonces veamos qué nos cuenta. No traces of Ouroboros power being used. Plenty of footprints, though. Although, they seem to all be from search party boots. Nothing else at all? Gotta be some trace of the refugees. Oh, there's something all right. But it's weird. Weird how? There are tracks leading up to here, but nothing to suggest that anyone left. So, do we think they were done in? Oh, sorry. Oh no. Kyra! No. See? What did I tell you? I was sure they'd show up. Be sure to strip their corpses. We'll be eating fine this week.
Why can't you just leave us the hell alone? Why are we bringing those people with us? Oh. Drop it, Niall. Matthew! You know why, surely. Yeah, but... Some of our folk were soldiers. Spare a thought for them, yeah? Makes no sense. Niall. Haven't we done enough? We could have just kept to ourselves, but we're still doing this. And now Kyra's dead. Niall, you here? Why in the dark? Go away. With or without Moebius, nothing will change. In the end, people always kill people. Those soldiers were still part of the cycle. I bet they were controlled. Doubt it. No red irises. Savages. They killed Kyra just to add on a measly few extra days. Come on. That's worst case. Matthew. Always in fantasy land. What? You can't keep every bloody person happy. How can you not understand it's impossible? The only true end is the moment you give up. Isn't that what Grandad taught us? Then show me already! This world of peace where nobody has to die. Make it come true. You think you could do that, do you? You think you've got what it takes? I... Well, I don't. I'm barely holding on. You hear me? We can't yet be sure that she's dead. Even the footprints. The search party's little skirmish could be wholly unrelated to this. In my head, I get it, yeah. Except, in my heart of hearts, I bloody hate this. You hate what? These stupid bodies we have. If only we turned into husks, the same way that soldiers do. But no, we vanished without a trace. No evidence, nothing. I understand your unease. But keep heart. I know. You fellas, can I help you? Food's up. Saved you some. Come on. Everyone's having a blast. I'm not depressed or anything. Oh, I know you're not. That's not what I was implying. We're having a little shindig. Nothing like a little shindig to foster relations, eh? Eh? You're really into this idea too, huh? Thanks, though. Estaba viendo un poco que nombraron un poco esa frase que
que nos dice Alvis al final del juego, que por si no lo saben, el personaje que aparece al principio aquí de este juego, que era eso, un mundo de paz, sin guerra en ese sentido, idóneo. Entonces me da la impresión eso de que Alvis vio que esto tenía que ser necesario para que pasara. Y ahora, si no están un poco perdidos con respecto a lo que decía de los cascarones, claro, se da la impresión de que los cascarones solo lo dejan la gente del mundo, de los mundos originales, por decirlo así, del 1 y el 2. Pero en cambio ellos que son nacidos en este mundo que yo lo llamo de ensueño, no dejan nada. Sí, cuando dan a entender perfectamente en el Xenoblade Chronicle 3 que cuando logran acabar con ese mundo de sueño, como lo llamo, ellos no van a volver, van a desaparecer. Y aún así están dispuestos a hacerlo, ya que era su misión. Entonces veamos qué más nos cuenta. Ahora hay que descansar. Creo que lavé la ropa antes de empezar el capítulo. A ver si nos cuentan algo más. I don't suppose you'd mind telling us about your sister. What happened to Nael and so on. I wouldn't want to force you. No, it's fine. All right. It happened on the day the city fell. Moebius. Niall! Granddad! Matthew, Granddad! take care of Nael, the future. Granddad! It's in your hands, Matthew. When I came to, I was all cuts and bruises. Back then, A was the one that nursed me back to life. Found me while traveling, apparently by pure chance. Sí, aquí es donde nos lleva Mio cuando nos cuenta todo. I see. That's why. It's not just that. It's him too. The Moebius bastard. I'll wring his neck with my bare hands. I swear it. You've hardly changed, to my eyes. You're saying I'm like him. No need to throw it in my face. So why do you look like that? Logos was the male persona, and Numa the female one. Ontos was meant to stand somewhere between, forming the Trinity processor. It all adds up to me. I see. Does Matthew know? So about you and Alpha, what happened? How did you split apart? It was unforeseen. For that Moebius and man to have that kind of power. To my fortune, it unshackled me from the chains of Ontos. Chains? As you may know, and this is surely evident to you, Shulk, but origin, it's based upon the architecture of Ontos's core. I heard about that from Melia. A gift from Alvis, she called it. Ontos was the arbiter, and thus was predicated on the existence, or perhaps the opinions, of the others, Logos and Numa. In short, without the two of them present, Ontos was just a machine. My original, he was shaped by Klaus, and shouldered the man's regret as he was born into that world. Hence, he was able to help you.
But he is no longer. The me that is left is just a machine. And machines know no sympathy. That's why he took steps to erase this world. To create a new future in its place. Debris of the past, and the noise that permeates the present. Your lives are to him redundant. His conclusion, that only new life, that of the people of the city, ought to be preserved. Ontos proclaimed himself Alpha and chose to leave for a new world, shepherding the citizens along with him, while erasing the old world in his wake. However, N's intrusion caused something of a setback. That is not all it did. In any case, I was able to separate from Alpha. The memories of traveling with you, and all other faint recollections, they compose me. You could call me his conscience. So, here's what this conscience or whatever is saying, then. There's no life that deserves to be left behind. All life is worth saving, more or less. Yes, that's the gist of it. I suspect that if Logos or Numa were here now, they would surely say the same thing. Yeah, I bet. So why tag along with the kid? You've good reason, don't you? For Alpha to command some form of power in this world, he needs a body to inhabit. Yes, like how Zanza once lived in you, and Matthew's sister. What's this? This wind? Over by the lake! I've come to fetch you, Matthew. Come. It's time to go. Ay, Dios mío. No pensé que iba a terminar aquí el capítulo. Pero nos acaban de soltar demasiada información y realmente me pregunto, ¿era tan complicado colocar eso en el juego base? No te pido que ahora nos muestre qué es lo que va a pasar y cómo va a terminar todo, pero que nos cuenten un poco. Ahora, para los que no sepan quiénes son Logos, Ontos y Neuma, Neuma es Pira y Mitra, que cuando se fusionan hacen Neuma, pero realmente es una cosa extraña. Son ese cristal primordial de color verde, si no me equivoco. El rojo, Ontos, es Alvis, evidentemente, y ahora nos acaban de explicar de que tal parece que Alvis se dividió. Entonces está el Alvis que es una máquina simplemente, y el Alvis que ahora es ella, que se podría llamar que es su conciencia y tiene los recuerdos. Entonces al final es Alvis, por decirlo así, ella, aunque de una forma incompleta al mismo tiempo. ¿De qué forma se da? No tengo idea. Entonces ahora hay un Alvis ahí suelto que realmente el villano. Yo pensé que habría alguna vuelta de tuerca en ese sentido, pero ¿por qué al final del juego nos da como ese mensaje tan positivo y ahora actualmente cambió de opinión? Yo pensé que iba a haber un poco eso de que Chul dijo que no querían haber dioses, que cada uno fuese dios, entonces no más dioses, todo el mundo es dios, entonces acabo con todo el mundo. Pero ahora, y hablaban algo de que él cree que la gente correcta son los de la ciudad. No entendí muy bien eso, a qué se refieren con los de la ciudad. Y N, si lo llamaban alfa quizá al Alvis, por decirlo así, sin la conciencia, al Alvis máquina. Entonces ahora estoy un poco confundido. Ahora dan a entender un poco que están Anael controlándola, ese Alvis máquina, tal como Sansa controló a Chule en el original. O lo ocupó de cascaro, no sabría cómo decirlo bien. Pero por qué, bueno, Anael es un poco entendible por qué esa actitud, pero ahora por qué vino. Por Matthew me imagino que quiere detenerlo. En ese sentido, para que no se le haga un peso para el futuro. Pero ahora agarró bastante interés. Y bueno, creo que me faltó, dije Neuma, Ontos y Logos es el villano del 2, que en este caso lo conocíamos nosotros como... ¡Ah! Se me acaba de ir el nombre. Pero el villano... y ahora entonces dan a entender un poco que, claro, por eso Mitra y
y luego se sentían tan... pero se me olvidó, sí, también el villano torna. Pero es un villano carismático. Se me olvidó ahora cómo se llamaba. Pero bueno, formaban esa la Trinidad y claro, dan a entender de que Neuma y Logos siempre están así como en discusión, por decirlo así, y aconsejaban a Ontos. Me voy a acordar de cómo se llamaba. Incluso estoy a punto de buscarlo, pero bueno. Quizás lo busque mientras vemos esta cinemática. Entonces guardamos acá. Okay, it's all backed up. Y continuamos. ¿Todavía el capítulo 3? No creo. Pero ahora nos acaban de dar un montón de información. Súper interesante. Malos, ahí estaba. Se llamaba Malos. Menos mal que no lo estaba a punto de buscarlo. Pero Malo es Logos, por decirlo así. Si han jugado al 2 saben quién es Malos. Y si no, no sé si llegará a ser relevante. Yo me imagino que sí, o si no la gente se queda un poco colgada la que juegue este DLC. Aunque por algo no lo hicieron en físico independiente. Creo entender. Bueno, veamos qué nos cuentan ahora. Ya esto el pasado, justo me está preguntando eso. ¿Será otro pasado jugable? Parece que sí. Ay, con razón ahora... somos nivel 1. Es entendible. Pero puedo cancelar las habilidades, tal como podía ahora mismo. Ok. Es una maga. Espero que sea jugable. Así como Melia me suena. Niall? I'm fine. What were those things all about? They were giving me Moebius Scrab vibes, but they weren't the same. Matthew! What happened? Hey, Oren. It's fine. We're all good. Was it Moebius? Nah, some new kind of breed of monster. Took them down, and they vanished into thin air. Don't scare me like that. I thought, since you used the Ouroboros power, it had to be Moebius. Come on, that's crazy talk. It's been like 15 years since we last tussled with Moebius. Yeah, I suppose so. How are we for ether? See for yourself. Right on. So it looks like we've met the quota. Shall we head? Niall? Let us away, towards a new world, out with the old, and in once more with the new. Niall? What's the matter with you? Shake a leg. Sorry. Coming. Niall, what were you up to back there? Huh? You were kind of spaced out. Not really. Matthew. What's up? It's Matthew. Listen, we could do with a little help over here. Bit of a snafu. Wolf, say? More of them than we expected. No rest for the wicked. Copy that. I'll head over. You want me at Day Delisle, right? That's it. Thanks. Dylan, eh? Yeah. Says they're having trouble with Wolves. Gonna lend him a hand. Damn, they've really been multiplying. Sure looks like it. My bad, Niall. I'll catch you up later. Okay. Están en el mar de Ericia, dan a entender. Claro, si viven cerca de la cárcel que hay, o del castillo de Agnus, es entendible que estén por ahí recolectando materiales. Esto es después de la muerte y antes del ataque de N. O sea, todo esto tiene que ser antes del ataque de N.
Entonces Alvis le estuvo lavando el cerebro. Out with the old, and in once more with the new. It has been over a decade since Alpha seized Origin. Let's see if he intends to show himself at last. While Origin remains in Alpha's clutches, my will cannot extend beyond its threshold. I trust you will set forth once more. Sword of the End. That which denies fate and makes its essence mercurial. What machinations could have led it into that man's grasp? I see Origin brims with the very will of those who are as unto gods. No sé si puedo opinar mucho en el sentido de que igual nos están dando migajas, pero tal parece que, claro, Alfa me imagino que se refieren a Alvis, tengo entendido. Entonces, al final es como que Alvis se está enfrentando a sí mismo. Una cosa extraña. Niall, I thought you were dead. I'm so glad. I was so sure I thought I'd really lost you for good this time. What's up with that outfit, huh? Where'd you pick up a weird get-up like... Matthew, no! It's not her! Huh? Not Niall. But it clearly is. How can you not recognize her? Oh, of course. You've never met her before. Hang on, I should have a photo. Matthew, look at me. The person you see before you isn't Nael. It is in part, but not wholly. Inside of her is Alpha. Huh? Not you too, eh? What is this? Who is this Alpha guy, anyway? I don't understand. What are you doing? Come quickly. Everyone's waiting. Matthew. Niall, hold up a minute, yeah? Seems there's something really confusing going on here. Alpha suddenly appeared one day, with the goal of destroying this world. Rex and I, and Zed too, we fought against Alpha, to save the world from his rancor. Alpha's power is unparalleled. For all our efforts, it wasn't enough. Even our collective might failed to repel him. In the end, all we managed was to buy a fraction more time. Having tasted frustration in battle, Alpha understood. He realized he needed something to amplify his power. An avatar. Nael is the avatar, Matthew. The day the city fell, you didn't lose Nael because she went missing. Rather, she had become Alpha's vessel. No. Come on, hey, not you two. I can't. What the hell is this? Can you stop making shit up? There'll be time for explaining later. For now, you gotta give her a real drubbing. Huh? Drubbing? Not that violent. If at all possible, we will free Niall. And if it's not? If it's not, then better buckle up, kid. You can't be bloody serious! You are in the way of our vision. Nael,
say? What's so great about this world? Really? All the thieving for one's own gain, the greed. Life has less value in this world than a piece of dirt. This is your world of peace. We don't need it. Do we, Matthew? Answer. You disappoint me, truly. I didn't think you'd side with them. I haven't. I'm just... Enough of this. We will simply go alone then. Niall! Goodbye, my brother. Ok. ¿Se puede pausar el combate? Un poquito. Ok, antes de continuar. Uy. Ya puedo arrepentirme de esto. Bueno, aquí se nos habla como de Nael, que es el avatar de Alpha. Y la verdad me parece un detalle bastante interesante, ya que es lo que trata un poco Xenoblade Chronicles 2, que para estos cristales primordiales que hay, para llevar como al máximo su poder, necesitan como a un piloto, como los de Blade y piloto que se hablaban en el 2 y un poco en el DLC de Ino, si no me equivoco. Y me parece bastante interesante. Entonces ahora Alpha, llamémoslo así ahora, está buscando un avatar para ya ahí explotar y demostrar su máximo poder, que por darle un ejemplo, aquí tenemos de hecho a un avatar de también de una égida, y que es Rex, que tiene ahí la espada de Pyre y Mitra, solo que no sabemos por qué no están aquí. Me imagino que tendrán respuesta, o sea, ahora nos están dando algunas respuestas que nos traen igual dudas de cómo vamos a resolver toda esta situación. Y tal parece que N y Z no están en el mismo bando, por lo que... Perdón, Z con N no están en el mismo bando que el de Alpha en este caso. Entonces eso es bastante interesante. Y bueno, por un tiempo se podría decir que el avatar de Alvis, por decirlo así, fue Chulk y Sansa, en ese sentido, o Klaus, porque Sansa ya no sé muy bien, es con una personalidad aparte y todo. Entonces eso, ahora continúa, ahora sí. Nivel 33, wow. Esperemos que eso no sea demasiado para nosotros, que estamos a un nivel 30. Yo al menos siento que viene bien preparado, pero eso no significa que... estamos haciendo muy poquito daño. Bueno, la explosión le dará más. ¿Pero tanta estadística nos da a subir de nivel? No creo. Al menos lo que me da esperanza es que parece que Matthew se daba cuenta de que algo extraño... Ah, mira, acabamos de hacer un buen daño, la verdad. De hecho, se está volteando por Matthew. Ay, no alcanza a hacer el golpe gigantesco. El problema una vez que te reviven, te cuesta un triunfo. Oh, se está moviendo. Qué interesante eso. Y no es chiste. Derrotaron a Chul. Y ese es el problema. Quizás podría mejorar algunos objetos, pero las guerreras no he comprado nada. No siento que sea necesario, creo. Me voy a poner aquí para que me den su protección. Un paso hacia atrás. Mucho. Alguien que lo levante. Eso. Entonces ahora le vamos a dar con cualquiera, da igual. Con ustedes. Bomba cortante. Ok. La cadena me la voy a guardar de momento. Y voy a tener preparado aquí el golpe. Cuando le falte menos, ya, ahora. Ahí podría haber aprovechado de... Me estoy dando cuenta que igual para estos combates contra bosses no es tan efectivo el tener solo explosiones, ya que el que menos daño hace. Un derribo, qué buena. Si hacen un levantamiento, el que sea. Eso es. Entonces voy a aguantarme ahora. No sé si después de esto podré hacerle ¿cómo se llama? Una cadena. La verdad es que me falta practicar un poco la cadena aquí en este juego. No, le hice la desprotección y... me hizo la coma. ¿Qué necesito que me peguen para despertar? Nunca entendí estos controles de cómo liberarme. No sé si lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo bien. No me queda muy claro. Ahí me falté. Okay. Un golpe y listo.
Nico, aguanta. Oh, rayos. No aguanta. Bueno, por suerte se da la vuelta por Chul. Rollan a Nicole y veamos si... porque se mueren. Ok. Aguantamos. Si la pudiese desproteger para quitarle la furia, sería ideal. Porque la explosión, eso lo bueno, es que le quita este estado de furia temporalmente. Al menos en el 3. No sé si continuará siendo así. Uy, si veo que me va a matar a Matthew, voy a atacar nomás con todo. O sea, con la cadena, quiero decir. Derribo. Eso. Perfecto, ya. Ya tengo listo el botón para cuando... Ya, ahora. Esto le debería quitar la furia. Yo creo que vamos a terminar con una cadena igual. Vamos a esperar un poco. Es que igual me sirve como botón de emergencia en si se pone ya peliaguda la batalla. Entonces prefiero aguantarme un poquito. Hoy todos los buffos que nos dan. Son buffos de crítico, de agilidad, creo. Aguantamos un poquito más. Ay, ya. Cuando reían a Chul lo vamos a hacer bien. Ay. Si le hacen un levantamiento sería genial. Ay, me están pegando a mí. Eso, perfecto. Un lanzamiento, quise decir. Ya peguémoslo un poco y lo va a hacer la cadena. Si no me equivoco, debería recibir más daño al estar en lanzamiento. Ya, ahora, vamos. Ok, veamos ahora que he mejorado un poco bastante las cadenas. Mira, ahí me muestra la unión. Qué interesante. Entonces, claro, por ejemplo, ellos dos sería como un combo Uroboros si lo hago con el combo unión de aquí. Entonces, bajo la defensa. Esto que sean imparables no me interesa. Ya, empecemos con Rex. Entonces, le damos a él los ataques ahí. Un buen daño. Luego otro atacante. Si lo ocupa el primer puesto en el orden de ataque. Ya quizás no debería haber hecho eso. Evasión a grupo, yugo y curar. Uy, qué buen daño, que quizás en eso nos necesitemos. De hecho, llevarme una experiencia extra no me vendría nada mal. Ya vamos a hacer eso. Esa Mati me lo va a guardar para el próximo. Para el próximo combo. Asalto Salvador, ok. Boom. Sí, creo que voy a aprovechar el multiplicador. Ok, ahora acá. No, tú no me interesas. Curarnos, no. Ya sí, el de poder recuperar a más personajes me interesa. Ahora acá. ¿Tengo potencia? No. Entonces, démosle carga potente. Siguiente le va a hacer más daño. 30. Luego aquí, curación, campo de ataque. Ya, me voy a dar crítico. ¿Y qué más? Más daño de lo crítico, me imagino, una cosa así. Contigo, llegaré al 150, sería ideal. Exterminio, ya. Voy a seguir con la cadena simplemente para llevarme experiencia. Normalmente la cortaría. Bien. Pero quiero el multiplicador de experiencia. Al menos ya el juego me está sacando bastante. Y no creo que me arrepienta a la larga. Eso, recupere más. Y anda. Ya, veámoslo. Y entonces empecemos de nuevo contigo. Y los recuperas todo en este combo. Mira, es un detalle que se me olvida. Y entonces ahora le damos la protección por aquí. ¿Será el que le estamos haciendo mucho daño por el lanzamiento? Me parecería lógico, pero la verdad es que... ¿Cómo llega a 99? ¿Justo? No te creo. Bueno, entonces démosle aquí nomás con él. Podría ocupar a los healers, pero no lo encuentro necesario. Relámpago Salvador. Entonces aquí literal para muchos que pedían en el 1 que Alvis fuese jugable. Estamos con Alvis jugable. Ya totalmente confirmado. Ya se sospechaba un poquito, pero... veamos. That's a hell of a lot more power than before. It's the Avatar. Her emotions are heightened. They're feeding straight into Alpha's power. No! Hey, stop this!
him. N. If raw emotion is what affords him strength, it must be disrupted with emotions stronger still. You fail to reach such a zenith. Alpha. I, N, shall thwart you once more. My blade will cut your very will! Sword of the end. You're gonna use it. Sure about that? I am Niall, you know. I am divorced of all that. All doubts. Misgivings gone! ¿Qué es esto? ¿Tenemos que elegir a alguno? Ah, no, tenemos que ayudarla. Ah, yo lo voy a ayudar. Ok. También parece que Rex le da importancia a la espada del origen. Pero no sé, a mí me dio la impresión un poco que, bueno, esta no es la espada total, o existen dos, por la que tiene Noah. Uy, pero pégale a nuestra amiga, no, a mí no. Me va a matar. Tengo que esquivar el siguiente golpe. Lo esquivo. No, me equivoqué. Es que el sangrado. Ok, había que aguantar simple. Matthew. This again, Alpha. ¿Va a sacar su poder de Uróboro? No. It is over. No. It's you. Like killing Grandad wasn't enough for you? Now Niall, too! Huh? The hell are you playing at, eh? Why? You must not lash out at him. Matthew. He's not your enemy. I promise you. Stop talking shite! He's trying to kill Niall! He killed Grandad! And you're... He is. Your flesh and blood. What? El bisabuelo. Exacto, está intentando matar a los bisnietos. Impossible. Can't be. Yet, it was this man who tried to erase me. He is the one to blame. Niall. They're strong. Your emotions. Stronger even than my own. El cristal está herido. Think you've bought yourself some time? We may not have much, but it's more than we need to erase you. Quite. Well then, I'm happy to wait. For you both, yes? Ahí está Origen. Ya Z no está bajo, no tiene bajo control a Origen. Ok.
What's it doing here? It must be Alpha's doing. All it means is that we don't have a whole lot of time to spare. What? Eternity. Sorry? My due, in return for protecting this world, Zed promised me eternity. An eternal present in which to abide. Zed? Is that the Moebius head honcho? What do you even do with eternity? For starters, you Moebius... Bastard. That's the reason for this. I'm sure you plan to pursue them. And yet I will not let you reach them. Before you can interpose yourself, I will cut Alpha down. You do well to remember that. You serious? Even now? She's your flesh and blood too! Matthew. Come on, let's go back to base and regroup. We'll tell you everything we know. Damn straight. I'm done being kept in the dark. About time you let me into the club. Let's stop by the command center. We can talk there in peace and quiet. Ok. Fine. Ok. Pasaron muchas cosas. Bueno, todavía no entiendo por qué le dan tanta importancia a eso de la espada del origen. Porque, como les digo, a mi entender, lo único increíble que tenía la espada del origen es que estaba hecho el material de aquí del origen. Me sonará redundante, pero es eso. Entonces, mi pregunta un poco, ¿por qué Rex se impresiona con eso cuando sus égidas deberían ser más fuertes que la espada del origen? Al menos que no tengan aquí en este mundo todo su poder. Ahí yo ya le daría algo importante, como que ya las reglas de este mundo difieren bastante un poco de las reglas del mundo del 2 y el 1, por decirlo así. En algunas cosas, no en todas totalmente. Y lo de N, bueno, Rex también, no sé por qué no reacciona si quizás no sepa quiénes son o quiénes somos, por decirlo así. Porque N al final está con su hija, se da a entender, con la hija de Nia y él. Entonces no entiendo realmente un poco qué es lo que pasa. Entonces ahora ya sin más preámbulo, vayamos un poco a ver qué es lo que sucede. Y lo más probable es que dejemos el capítulo hasta acá. ¿Será poco lo que habrá que nos contarán? Pues yo creo que alcanzamos a verlo, no creo que nos quiten 15 minutos. Y algo interesante, aunque dejarlo en este combate yo creo que estaría bien, porque acaba de ser súper épico. Aunque todavía, bueno, al final sí se está cumpliendo un poco mi miedo. Va a empezar automáticamente. De que parece que ya estamos al final del juego. Y no quiero que sea así. Quiero disfrutar más de él. Our original worlds used to be one and the same. It boasted almost unthinkable prosperity. And was home to so many people. That is, until one man's foolishness screwed it all up, splitting it into two separate places. One was the world of the Bionis, and the other, Olrest. These two divided worlds began to evolve independently of each other. They each gave birth to new life. Wasn't as peaceful as it sounds, though. You had your share of tyrannical empires, scrabbling over limited resources. But despite all that, thanks to generations of people fighting for the future, the worlds did eventually know harmony. Sadly, it didn't last. The two worlds torn asunder longed to be as they once were. But they were composed of opposing types of matter. Recombined, they would dissolve into light and cease to be.
The annihilation events you see across Ionios are miniature portents of this. So we put our heads together and built something that would let us escape destruction. We called it Origin. A repository of data about everything, of memories and souls. Even if the worlds were annihilated, this system would let us revive them. And that thing in the sky is it. At the heart of its workings is the Trinity processor core called Ontos. In other words, Alpha. But Alpha deemed our existence obsolete and wanted to erase us. We all fought, even Moebius. And it was a draw. No, I guess we lost. All we did was delay the inevitable a smidge. We couldn't cut it. Now Alpha's gathering power again, and getting ready to depart. In the heart of Origin called the Ark. Alongside new life, the lives of city people gathered there, which he plans to take to a new world. Is that all of it then? We done? No more little secrets? It's the unvarnished truth. But why would he choose her in particular? There were so many in the city to choose from. She's got Agnian ancestry. In terms of hereditary traits, core crystals get dominance. My guess? Maybe it's because he's got injured when we fought. Maybe she's got whatever he's lacking. There's more to it. Her emotions also factor into it. Or that may in fact be the most crucial element of all. Say, what's so great about this world? Really? All the thieving for one's own gain, the greed. Life has less value in this world than a piece of dirt. This is your world of peace. That wasn't my sister back there. Niall is the kindest person I know. She looked after the city's children, and they loved her. But that's just it. When a person loses that, what do? They change. What she said last night, that's the way she truly felt. And to Alpha, those emotions are the perfect fodder. Right now, she's a great deal more indispensable to him than me. I'll find him. But I'm doing it for her. For Niall. All this saving the world stuff, that's something for you guys to sort out. I'll buckle up. No problem. Good to hear. Then our goals align. In case you didn't notice, we want the best for you too. Knowing N is your family. Still up to it? Family. He killed Grandad. He's no family of mine. I see. Then I won't stop you. Though... Huh? Listen to me. If you decide to hear his side of the story, be sure to heed his words. Once you do, you can judge for yourself. I'll respect your choice. ¿Ya terminó? Ah, no, sí. Apologies. Were you waiting long? Ok, antes de continuar con todo esto, tengo que decir que las palabras de Nael, esa de esto de el mundo que desean, la paz, me recordó mucho donde robaban también unas palabras textuales que dice Amalthus, que es uno de los villanos del Xenoblade Chronicles 2. Había alguien que había visto en un video o en un análisis que comentaba eso, que le recordaba, y yo la verdad es que en los subtítulos no me daba esa impresión, pero parece que él tuvo una mejor intuición que yo. La verdad es que le atinó en ese sentido. Ahora veamos qué nos terminan de contar. No, we were just about to start.
Right, about our next course of action. What's there to discuss? We break into that origin place, beat Alpha to a pulp, and get Nartel the hell out of there. End up. Thought you might say that. It's pretty much what we had in mind too. If we want to make our way to Origin, then our first port of call will have to be Prison Island. Prison Island? Where's that? Prison Island lies at the northernmost tip of the Cent Omnia region, where we are now. Smack in the middle of the rugged terrain. From there, there is a way into Origin. However, there's a problem. Of course there is. The entrance to Prison Island is located on the side of a tower, and at considerable elevation. The survey team has looked into it, and concluded that it would be impossible to access from ground level. The city's armories are all under repair, which takes the air route off the table. So we're shit out of luck. Isn't there some other way? Relax. There's a way, all right. We can tweak the ether slide apparatus for direct vertical ascent. Should give us access to the island's... At that point, we should probably call it an ether lift, really. I'll take you through the steps necessary for the refurbishment later at the workshop. Okay, gotcha. So to start with, we'll need to get this ether lift thing ready for action. Well, no time like the present. Matthew? Huh? What's up, Nicole? Oh, it's, Eso es otra cosa. Me parece que Nicole y Glimmer la están dejando un poco de lado aquí en la historia. Como que no se ve muy bien por qué están aquí. Aunque sospecho que todavía falta un momento entre padre e hijo entre ciertos personajes, por así decirlo así. There's something we wanted to talk to you all about. That's sudden. You sure it can't wait? It's of the utmost importance. Right you are then. But this place makes me anxious. Should we take this somewhere else? Okay. Then how about our tents? Great. ¿El poder del Urobro? ¿Qué? ¿Ya nos vamos a poder fusionar? El ascensor de éter. Ok. Bueno, entonces sí, quizás no era mala idea dejarlo aquí. And Nicole and Glim's urgent matter. Gonna have to tackle things one at a time. Ok, yo creo que en el próximo capítulo vamos a hacer primero lo de Glimmer y Nicole, ya que lo del ascensor parece que sí es importante para continuar la historia, o quizás ambas la sean realmente, pero me refiero, ya me entienden, como algo más físico de que si no, no vamos a llegar. Y supongo que lo de Nicole y Glimmer es que no nos van a dejar avanzar si no lo hacemos. Entonces, hasta aquí. La verdad es que es muy bueno este capítulo, lo he disfrutado un montón, pero tengo miedo de que algunas dudas que tengo, algunas respuestas que espero, no nos las den y que termine el juego. La verdad es que estoy teniendo ese sentimiento, pero quizá con que nos muestren a Pyra Mitra, que dan a entender que, como lo que yo sospechaba, que están en el origen. Que de hecho también, por decirlo así, está Alvis o Alpha, según lo que decían, ¿no? Él está en el origen y todo, pero faltaría un tercer núcleo porque Malos ya no existe. ¿O qué habrán hecho? Hay uno azul, quizás no sea de Malo y crearon uno nuevo, no sé. Pero bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. No sé cuándo estarán viendo esto, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y nos vemos. Espero que lo hayan disfrutado. Así que, chao, chao.